Good evening, students. Welcome to Science Pro Coaching. So, in the coaching, especially for 10th standard students, especially slow learners, state boardல இருக்கிறவங்க யாருக்கெல்லாம் சயின்ஸ் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த கோச்சிங் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஜூன் மந்த் போர்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக் உங்கள் கையில் இருந்தால் இட் would பி பெட்டர். டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்துக்கோங்க. டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஜூன் மந்த் போர்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் தட் இஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன். கெமிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் லெசன் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ். பாட்னியில் பிளான்ட் anatomy அண்ட் பிளான்ட் physiology. அண்ட் ஜுவாலஜியில் 13th லெசன் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ். ஸோ நம்ம இந்த 4 லெசனை தான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி ஃபர்ஸ்ட் லெசன் பார்ப்போம். உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்னில் வந்து 12 questions வந்து சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர். ஸோ நமக்கு சயின்ஸில் தியரி வந்து 75 மார்க்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிகல்ஸ் வந்து 25 மார்க்ஸ். அவுட் ஆஃப் 75 மார்க்ஸ் நீங்கள் 20 மார்க்ஸ் எடுத்தாலே உங்களுக்கு அது பாஸ். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா 12 மார்க்ஸ் நமக்கு சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சரே இருக்குது. ஸோ வி ஹாவ் 4 பார்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர். பார்ட் 1 பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர். அதில் யூல் பி ஹேவிங் 12 questions. பார்ட் 2 பார்த்தீங்கன்னா 13லேருந்து 22 நம்பர் வரைக்கும் பார்ட் 2ல் உங்களுக்கு வரும். அது வந்து 2 மார்க் questions. அவுட் ஆஃப் விச் 22nd question வந்து நமக்கு கம்பல்சரி கொஸ்டின். பார்ட் 3 வந்து 4 மார்க் question. 7 questions நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணணும். கொஸ்டின் நம்பர் 23லேருந்து 32 வரைக்கும். அதில் 32 வந்து உங்களுக்கு கம்பல்சரி கொஸ்டின். அண்ட் பார்ட் 4 பார்த்தீங்கன்னா 7 மார்க் questions. 3 questions நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணணும். அது வந்து டீட்டெயில் கொஸ்டின். One will be in physics, the other one in chemistry, and the last one biology. 33, 34, 35 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு internal choice questions. So physicsல you have to answer one question, chemistryல ஒன்று, biologyல ஒன்று. This is the pattern of the question paper. ஓகேவா? ஸோ நம்ம எஸ்பெஷலி திஸ் கோச்சிங் இஸ் meant for slow learners and அப்ஜெக்டிவ்ஸை தரவு பண்ணுறாங்க தான் மெயினாக இந்த கோச்சிங் செஷன் நான் லைவ்லேயே கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ டோட்டலி வி ஹாவ் 4 lessons. ஸோ இன்றைக்கி ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் இருக்க சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் தான் நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். இஃப் யூ ஹாவ் யோர் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் நீங்கள் வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. டேக் டு பேஜ் நம்பர் 13. ஹோப் மை வீடியோஸ் கிளியர். ஆடியோவும் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வில் மார்க் தி ஆன்சர்ஸ். முதல்ல நம்ம ஆன்சர்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இப்போ கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வில் மார்க் தி ஆன்சர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், inertia of a body depends on. Option C is the answer, mass of the object. Inertia of a body depends on mass of the object. Second question, impulse is equals to. இதுக்கு option C, change of momentum. Change of momentum. Third question, Newton's third law is applicable. For that, option C, both A and B. Both A and B. Fourth question, plotting a graph for momentum on the y-axis and time on x-axis, slope of momentum time graph gives. Option C,
force. Option C, force. Students, நான் ஆன்சர்ஸ் இதில் மார்க் பண்ணல பிகாஸ் இதில் தான் திரும்ப டெஸ்ட் வைக்க போகிறேன். ஸோ நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Fifth question, in which of the following sport the turning of effect of force used? For this, answer is option C, cycling. Option C, cycling. Sixth question, the unit of G is ms to the power minus 2. It can also be expressed as option B, n kg to the power minus 1. Seventh question, 1 kilogram force equals to option C, 98 into 10 to the power 4 dyne. Eighth question, the mass of a body is measured on planet Earth as mkg. When it is taken to a planet of radius half that of the Earth, then its value will be dash kg. Option D, capital M. Option D, capital M. Coming to the ninth question. Ninth question. Hope it's clear. If the Earth shrinks to 50% of its real radius, its mass remaining the same, the weight of a body on the Earth will, option D, increase by 300%. Option D, increase by 300%. And the 10th question, to project the rockets, which of the following principles are required? Option D, both A and C. Hope all of you have marked the answers. நான் திரும்ப repeat பண்றேன். First one பார்த்தீங்கன்னா inertia of a body depends on, the answer is option C, mass of the object. Second one, impulse is equals to option C, change of momentum. Newton's third law is applicable. Option C, both A and B. Plotting a graph for momentum on the y-axis and time on x-axis, slope of momentum time graph gives. Option C, force. Fifth question, in which of the following sport the turning effect of force is used? Cycling. Sixth one, the unit of G is ms to the power minus 2. It can be also expressed as option B, n kg to the power minus 1. Seventh one, 1 kilogram force equals to option C, 98 into 10 to the power 4 dyne. Eighth question, the mass of a body is measured on planet Earth as mkg. When it is taken to a planet of radius half that of the Earth, then its value will be dash kg. Option D, capital M. Ninth question, if the Earth shrinks to 50% of its real radius, its mass remaining the same, the weight of the body on the Earth will, option D, increase by 300%. And the last question, to project the rockets, which of the following principles are required? Option D, both A and C. Students, நீங்கள் வச்சிருக்க கிளாஸ் நோட்புக்கில் ரஃப் நோட்புக்கில் just write the question number and write the right answer. I'll give you few seconds time. நீங்கள் just question 1 போட்டு ஆப்ஷன் போட்டு என்ன ஆன்சர் அதை மட்டும் ஒரு தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ ஒரு 5 minutes கழிச்சிட்டு உங்களுக்கு டெஸ்ட் லைவ் டெஸ்ட் வைக்கிறேன். நீங்கள் லைவ் சார்ட்லேயே எனக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம். After we complete this lesson, we'll move on to the 7th lesson in chemistry. Okay, va? So I'll give you ஒரு 2 to 3 minutes உங்களுக்கு தரேன். ஃபாஸ்ட்டாக question number along with the options மட்டும் எழுதுங்க. question இப்போதைக்கு எழுத வேண்டாம். Just write the answers and practice. Okay, மியூட் பண்ணியிருக்கேன், நீங்கள் எழுதுங்க.
Students, I'll tell you the answers alone. First one, mass of the object. Second one, change of momentum. Third one, both A and B. Fourth one, force. Fifth one, cycling. Sixth one, n kg to the power minus 1. Seventh one, 98 into 10 to the power 4 dyne. Eighth one, capital M. Ninth one, increase by 300%. 10th one, both A and C. Have you all written? எல்லாம் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்களா? இப்போ ஒரு ஷார்ட் டெஸ்ட் வச்சு பார்க்கலாமா? நான் கொஸ்டின்ஸ் ரீட் அவுட் பண்ணுறேன். நீங்கள் ஆன்சர்ஸை மட்டும் அப்படியே லைவ் சேட்டில் டைப் பண்ணுங்க. Shall we start? Yes? Okay. So I'll tell you the question number and I'll show you the question. You just type the answer in live chat. Okay? Shall we start? 5 questions மட்டும் நான் இப்போ கொடுக்குறேன். After we complete this, we'll move on to chemistry. Okay? So now for you, the first question will be question number 10. நான் circle பண்ணுற questionக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து answers type பண்ணுங்க. I'll read the question. To project the rockets, which of the following principle are required? 4 options இருக்கு. A, B, C and D. You write the answers alone. Yeah. Yes, Shanti has answered. Very good. Judson. Yes. Many have started to answer. We'll give few more seconds. Shalini Sarkar has answered. Very good, students. Many of you have given the right answer. Very good. The option is option D, both A and C. Very good. Okay. So your second question for test is 5th question. Hope it's clear. In which of the following sport the turning off effect of force is used? You can type the answers. Question number 5. Students, it would be better if you type the answer. Just option mattum podama. Yes, Shalini Sarkar, she has written it correctly. Cycling. Likewise, neeglu potingna, it would be good. Judson Marcus has written cycling. What about others? C or A அப்படிலாம் டைப் பண்ணக்கூடாதுமா. ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் தான் நீங்கள் போடணும். ஓகேவா? Yes, cycling. Good. Scientific archive. Option C. What about others? Yes. Cycling. Many have written cycling. Darshini has written cycling. Kumar has answered as C, option C. Yes, students, the correct answer is option C, cycling. Okay, good. Now the next question will be 7th question. 1 kilogram force equals to. You can type the answer, students. Now the question is question number 7. 1 kilogram force equals to. One kilogram force equals to. I am asking the answer for question number 7. Option C. Anita Jiva has answered it as option C. Judson Marcus has said B. Shanti has typed the answer 98 into 10 to the power 4 dyne. Shalini Sarkar, option C. Very good, students. Many of you have answered it right. The answer is option C, 98 into 10 to the power 4 dyne.
Okay, two more questions I'll ask. Now the next question what I've asked is option third question. Newton's third law is applicable. Now the question is question number 3. You can type the answer, students. Judson Marcus has answered as C. Shanti has answered both A and B. Yes, you have written the answer right. Both A and B. Shalini Sarkar has answered. Anita has answered. Kumar, you are answering for the previous question, and now I have asked question number 3, ma. Newton's third law is applicable. I have asked this question right now. Both A and B. Darshini has answered. Very good. I'll tell you the right answer. Right answer is option C, both A and B. And the last question for today in this lesson, first question. Inertia of a body. First question, ma. 1 second. Inertia of a body depends on. Both A and B. I've got the answer as both A and B. What about the others? Mass of the object. Again, C. Mass of the object. Mass of the object, C. Very good, students. Many of you have answered it right. The answer is mass of the object. Okay. Very good. So hope in the 10 questions எல்லாரும் தரவா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So I'll question நீங்க just recollect பண்ணிக்கோங்க. So I'll just read out the question. நீங்க வீட்ல just சொல்லி பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா? Inertia of a body depends on mass of the object. Impulse is equals to change of momentum. Newton's third law is applicable both A and B. Fourth one, plotting a graph for momentum. For that, the answer is force. Fifth one, in which of the following sport the turning effect of force? Cycling. Sixth one, the unit of G. Answer is N kg to the power minus 1. Seventh one, 1 kilogram force equals to 98 into 10 to the power 4 dyne. Eighth one, the mass of the body is measured on planet Earth. For that, the answer would be option D, capital M. Ninth question, if the Earth shrinks to 50%, for that, the answer is option D, increase by 300%. And for the last question, to project the rockets, which of the following principles are required? Option D, both A and C. Very good. I hope all of you would have been thorough. ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் இருக்கக்கூடிய சூஸ் 10 கொஸ்டின்ஸ் எல்லாரும் தரவாயிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வில் மூவ் ஆன் டு கெமிஸ்ட்ரி. எவ்ரிடே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் ஹாவ் அதை திரும்ப திரும்ப நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுவோம். இதை நம்ம வந்து திரும்ப இது ரிவைஸ் பண்ணிட்டு தான் நெக்ஸ்ட் டே போர்ஷன்ஸ்க்கு போவோம். சின்ஸ் வி ஹாவ் டைம் வில் மூவ் ஆன் டு த 7th லெசன். ஸோ உங்களுடைய 7th லெசன் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் எடுத்துக்கோங்க.
Ma, is it audible right now? I'll just repeat the answer, students. First one, option B, 1 atom of He. Second one, option C, carbon dioxide. Third one, option B, 2.24 liter. Fourth one, option D, 14G. Fifth one, option C, 1 by 12th of the mass of a C12 atom. Sixth one, option C. Sixth one is option C. 1 mole of hydrogen gas contains Avogadro's number of atoms. Seventh one, option C, 22.4 liters. Eighth one, option B, 20 protons and 20 neutrons. Ninth one, option C, 32 grams. And 10th one, option A, 6.023 into 10 to the power 23. Students, answers எல்லாம் மார்க் பண்ணிட்டீங்களா? I'll just give you few minutes time. நீங்க just answers மட்டும் எழுதி பார்த்துக்கோங்க. ஏதாவது question repeat பண்ணனும்னா question number மட்டும் போடுங்கடா. I'll tell you the answer here. ஏதாவது answers repeat பண்ணனும்னா அந்த question number போடுங்க. I'll repeat the answer ma. Otherwise you write and practice. Seventh question ma. Seventh question, the volume occupied by 1 mole of a diatomic gas at SCP. For that the answer is option C ma, 22.4 liters. Third question ada. Third question வந்து the volume occupied by 4.4 grams of CO2 at SCP. For that the answer is option B ma. Option B, 2.24 liters. Okay, option B. Third one danda, option B, 2.24 liters. Okay va? Any other question to be repeated ma? Answers தேவைனா சொல்லுங்க. Okay? Otherwise you just write the answers and practice. I'll give you a few minutes time. Fifth question, option C da. Which of the following represents 1 AMU? For that option C, 1 by 12th of the mass of a C12 atom. Okay. Ninth and 10th question. Ninth question பார்த்தீங்கன்னா the gram molecular mass of oxygen molecule ma, option C, 32 grams. Okay, and the 10th question, 1 mole of any substance contains dash, option A, 6.023 into 10 to the power 23. Hope you have written the answers for all the questions. Ready for the test? Yes. Shanti has answered yes. Shall we start ma? Just 5 questions. Last lesson la panna madri or 5 questions mattum நம்ம test எழுதிட்டு with that we will wind up today. Okay, shall we start? Yes. So my first question for today is question number 10. 1 mole of any substance contains dash molecules. You can type the answers. Question number 10. A Manohar has written as A. A Judson. Manohar has typed as A. Shalini Sarkar has typed. Yeah, many are typing right now. Yes, many of you have answered it right. Very good. It's option A.
6.023 into 10 to the power 23. So here you can see both options look alike. பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும். இங்க நல்லா பார்த்தீங்கன்னா Bல பார்த்தீங்கன்னா 6.023 into 10 to the power minus 23 கொடுத்திருப்பாங்க. That is not the answer. Option A is the right answer. Okay. 6.023 into 10 to the power 23. Very good. Many have answered it right. Next question is question number 7. Ma. Question number 7. I'll read out the question. The volume occupied by 1 mole of a diatomic gas at STP. 7th question. Shanti has answered. Judson Marcus. Mohita has answered. Shalini Sarkar. Few have answered A and many have answered C. Darshini has answered. Yes, many have answered it right. A was the wrong answer. Da. The option is option C. 22.4 liters. Okay. Yarla correct answer panninglo. Ungalukku congrats. And next question I'm giving question number 8. Question number 8. Okay. Question number 8. I'll read out the question. In the nucleus of Ca2040, there are Now I've asked question number 8, ma. You can type your answers. Judson has answered B. Manohar has answered C. Shanti has answered. Now I am asking question number 8. இப்போதான் previous questions கொஞ்சம் பேர் answer பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Now I am asking question number 8, ma. In the nucleus of Ca2040, there are very good. Almost all of you have answered it right. The answer is option B. 20 protons and 20 neutrons. 2 more questions. Now I am asking question number 2. Question number 2. Which of the following is a triatomic molecule? Question number 2. You can answer. Question number 2. Yes, students, many of you have answered it right. The answer is option C, carbon dioxide. Okay. And the last question for today, question number 5. Which of the following represents 1 AMU? Fifth question, ma. You can type your answers, students. Question number 5. Which of the following represents 1 AMU? Darshini, Shalini, Mohita. Random facts. You are answering the previous question. Now I've asked the 5th question, ma.
Yes. Yes, very good. Students, many of you have answered it right. Yes, now also many are answering. Anita Jiva has answered. Yes, the right answer is option C. 1 by 12th of the mass of a C12 atom. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு 2 லெசனில் இருக்கக்கூடிய சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் படிச்சிட்டிங்க. ஸோ டோட்டலி 20 சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர்ஸ் தரோ பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ப்ராக்டிஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட் எவ்ரி டே. ஒன் டே படிச்சுட்டு அடுத்த நாள் விட்டுறக்கூடாது. திரும்ப திரும்ப இது ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் இது நல்லா உங்களுக்கு மெமரியில் இருக்கும். ஸோ கொஸ்டின் பேப்பரில் இந்த கொஸ்டின் அப்பியர் ஆனால் ஜஸ்ட் லைக் தட் பார்த்தோன்னே நீங்கள் டக்குன்னு ஆன்சரை நீங்கள் எழுதிடலாம். வெரி குட். திஸ் கோச்சிங் வில் பி கண்டினியூட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ திஸ் வாஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் டே. அதனால் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ்லாம் கொஞ்சம் இருந்தது தான். பட் ஸ்டில் மெனி ஆஃப் யூ ஹாவ் பார்ட்டிசிபேட்டட் ஆக்டிவ்லி. நிறைய பேர் ரொம்ப கரெக்டாகவும் ஆன்சர் பண்ணீங்க. ஸோ கீப் ஆன் ப்ராக்டிஸிங். அப்ஜெக்டிவ்ஸ் தான் நமக்கு மெயின் டார்கெட். ஸோ 20 மார்க்ஸில் 12 மார்க்ஸ் யூ கேன் ஈஸிலி ஸ்கோர் இன் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர். பிகாஸ் ஆப்ஷன்ஸும் உங்களுக்கு கொடுத்துட போகிறாங்க. நீங்கள் ஜஸ்ட்டு எது பெஸ்ட் ஆன்சர், எது அதில் கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்றத தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஹோப் யூ ஃபவுண்ட் திஸ் லைவ் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ நாளைக்கும் இதே மாதிரி நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம். நாளைக்கான லிங்க் உங்களுக்கு நான் பர்சனலாக அனுப்பி விடுறேன். ஓகேவா? தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய்.